Давай, ну тебя сейчас убьют здесь. Над нами летить дрон корректувальный. Прием. Escorting a captured Russian soldier who confused Ukrainians from the 3rd Assault Brigade with his own. Вылазь, сука! Пидорас, вылазь! Даю слово, если вылезешь сейчас! Нет, пидорас! Ты сам там? Что? Один? Выползай быстрее! Какой ты свой? Дядя, ты понял, куда ты попал уже? Ты попал в 3-ю ОШБ, дурак, нахуй. Рух! Ебашим, все, погнал. Малюк, максимально швидко. Давайте. Не, пошли, надо дальше. Дальше отдохнем. Видишь, как хуярят? Давай, ну тебя сейчас убьют здесь. Над нами летить дрон корректувальный. Давай, старый, поднимайся. Хуйня осталась, вот там наши пацаны. Давай. Пошел. Хуярь за малюком. Давай, быстрее. Давай, хуйня осталась. Пацаны наши выходят, сейчас от тебя подхватят. Надо выйти навстречу. Давай. У нас хуярит миномет здесь, блядь. Нас сейчас разъебут, понимаешь? Давай, подъем. Давай, из последних сил, нахуй. Ты же можешь, блядь. Потому что если ты, сука, не встанешь, нахуй, ты хуй сына увидишь, блядь. А так, блядь, хоть с сыном повидаешься. Давай, подъем. А тут? Вот, вытекаем. А, заебись, все, пакуем цього малюка. Рухайся до позиції Маса 2. Бачу вас. Плюс. Ну шо, встречайте. Some weird address from Navalny's combat units promising attacks against election offices emerged, but highly doubtful Navalny's people would ever associate themselves with such actions. Could be a Russian psyop to discredit Russian opposition. Привет. Это боевые отряды Навального. Вы сегодня уже видели результаты нашей работы. Но у нас есть еще много подарков для предателей России. Режим уже уничтожил многих наших борцов за демократию, Немцова и других. А выборы после убийства Навального – плевок на все, что они сделали для России. Выборы без Навального в списках – это не выборы. Все избиркомы России – законная цель для нашей деятельности. Russian Lukoil reported the sudden death of Vitaly Robertus, 53-year-old vice president of the company. Robertus's death is the 4th among Lukoil's top managers in the last 2 years. In October 2023, it became known about the death of Vladimir Nekrasov, chairman of the board of directors of the company. The cause of death was called acute heart failure. Nekrasov headed the company after the death of the previous chairman, Ravil Maganov, who in 2022 fell out of the window of the main building of the Moscow Central Clinical Hospital and plunged to death. In May 2022, Lukoil's ex-top manager Alexander Subotin died of acute heart failure. His body was found in a private house. The question, "Where is Gerasimov?" does not lose relevance. A draft government decree has been published on the portal of normative legal acts, which is to be agreed upon by the interim chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, Colonel General V. Poznikir. The head of the General Staff is General Valery Gerasimov. It is not known for what reason his interim appeared. General Poznikir is the first deputy chief of the main operational directorate, GOU, of the General Staff of the Russian Armed Forces. He has held this position for the last 8 years. It is not reported whether Gerasimov's replacement is due to his hospitalization or vacation. Some Russian media say he may have been fired from his post as chief of the Russian General Staff. By the way, 3 weeks ago, Viktor Poznikir was promoted to the rank of Colonel General by decree. Putin threatens the world with nuclear weapons, and Finland with troops on the border. Putin said Moscow is ready for nuclear war, from a military technical point of view. He also accused the U.S. of intentions to resume nuclear weapons testing and threatened to consider more tests in Russia.
The Russian president also announced the deployment of additional troops and weapon systems on the border with Finland due to its accession to NATO. One of the main purposes of the increased rhetoric of nuclear confrontation is Putin's desire to keep Russians in suspense, to convince them of the need for further militarization and continued war. С военно-технической точки зрения, мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцы, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная. И вся ядерная составляющая. Да мы всегда готовы. Я хочу, чтобы было понятно. Это не обычные виды вооружения. Это тот род войск, да, который находится в постоянной боевой готовности. Attention! Tulips from the Netherlands. State Duma Deputy Oleg Nilov has accused Russian men who bought flowers on March 8th of financing shells for the armed forces of Ukraine. $6 billion of our men flowed to the Netherlands. And where does the Netherlands send this money and encourage the rest of the gang to do the same? To buy shells for the armed forces, he said. Вот эти цветочки, которые наши мужчины в очередях там за любые деньги покупали, принесли вам, порадовали. Знаете, куда денежки-то пошли в большинстве от этих многомиллиардных в долларах потоках? Ну ладно бы в нейтральные и дружественные страны. Нет, в Голландию 6 миллиардов долларов денег наших мужчин за эти цветочки утекли в Голландию. Куда Голландия направляет эти деньги? И призывает всю остальную вот эту банду на снаряды ВСУ. Ну что, мы не можем вырастить свои тюльпаны и розы? And for the military porn, USA civilian-owned quad miniguns that can fire up to 24,000 rounds per minute. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.